Sadhguru. Yes. Sadhguru, love you. Love you. Love you. Sadhguru, love you. Yogeshwaraya Mahadevaya Trayambakaya Tripurantakaya Yogeshwaraya Mahadevaya Trayambakaya Tripurantakaya Nilakantaya Nirujjaya Nilakantaya Kalaya Nirudraya Nilakantaya Mrityunjaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sarveshwaraya Mahadevaya Namaha Mahadevaya Namaha Mahadevaya Namaha Mahadevaya Namaha
एकाधिकाराय कालातिरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय एकाधिकाराय कालातिरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय
We now present a special collaboration who are from different genres. They are musicians by devotees. Today they will offer special devotional. Let us welcome Mangli, Ananya, Nihar, and Meenal, which sounds of Isha as they present songs of soul. Deep Sadhguru, one of the world's voices of conservation. How ready to help you. I don't want to end at one paper and more paper, and with action in such a way that is meant to be implementable, and we will see at this coming few years. The movement that you have taken up as a soul scientist, I could not expect any more. You've inspired me to think very differently.
request all of you. I request all of you and join the together, come together, join the conscious soil planet movement, to save soil, save soil, our soil, save soil, save soil, save soil. Let us save soil. Let's make save soil. Let's make it happen. Let's make it happen. My full support. सदगुरु जी ने यात्रा की, सदगुरु जी ने यात्रा की, बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है दुनिया को मिट्टी की ताकत की भारत की मिट्टी की ताकत मिला। Soil is not our property. Soil is not soil. It's a legacy. Not our property. It's a legacy. It's a legacy to us from previous generations. Soil has been passed on as a living soil for future generations.
काही मंडळी मजा करताय का? काही मंडळी मजा करताय का? मजा करताय का? Are you guys having fun? Are you guys having fun? Okay, so we have to stay awake the whole night. पूर्ण रात stay awake the whole night. Stay awake the whole night. When I say Yerkot, when I say all of you, when I say Jai Mallar, okay? All of you, Jai Mallar, okay? Jai Mallar, okay? Shall we do this? Shall we do this? Okay. क्या बात है शंभू? क्या बात है? क्या बात है शंभू?
राजा राजा रे बालमं रे साहेबो झिरमर 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 रात अदारी को बिजली चमके रात अदारे को बिजली चमके पिया पिनिया में नहीं नींद पिया पिनिया में नहीं नींद जी मारा झिरमर बरसे मालम जी मारा झिरमर बरसे अवण जवण रो वो कह गया रे अवण जवण रो कह गया रे कर गया कवले अने कर गया ओ गिणता गिणता कस गई रे गिणता गिणता कस गई रे ओ गिणता गिणता कस गई रे गिणता गिणता कस गई रे आगड़ी यारी रे करे बालम जी मारा साहिब जी मारा झिरमर बरसे मेरे बालम जी मारा झिरमर बरसे मेरे बालम जी मारा झिरमर बरसे झिरमर बरसे ও প্রাণ পাখি উইরা যায় খাঁচা থেকে পীড়িত বড় জ্বালা আরে বড় জ্বালা ও প্রাণ পাখি মোর উইরা যায়
वही चल हाय रे कागज के दो पंख लेके उड़ा चल जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चल हाय रे उम्र का ये ताना वाना समझ न पा
When someone is affected with cancer, there is a lot of anxiety and fear within them. Some of them have to undergo chemotherapy. Is affected with cancer, a lot of side effects. A lot of anxiety, the most important and fear within them. Getting tired very easily. Shambhavi Mahamudra, which causes a lot of side effects. The most important being the inner core of the individual. Shambhavi Mahamudra is a powerful process that approaches that yoga the inner core has of the individual benefits in a scientific manner. There is the inner engineering evidence helps yoga reduce immense levels of tiredness, and also doing the stress levels engineering program helps to reduce the levels of tiredness huge role and also in the stress levels of significantly come down mind and soul, which plays a huge role in the healing of the body, mind and soul of that patient. Sadhguru's social media platforms offer eye-opening insights on various aspects of life, and his profound wisdom has transformed millions of lives around the world. Insights on various aspects of life, and his profound wisdom has transformed millions of lives around the world. It's given me much Discover more the clarity. timeless wisdom of a realized master and embark on a journey of self-transformation. Discover the timeless wisdom of a realized master and embark on a journey of self-transformation. Linga Bhairavi is an exuberant expression of the divine feminine. Powerful rituals and offerings at Linga Bhairavi is an exuberant expression of the divine feminine. From birth to rituals and offerings at these offerings create an opportunity for one to receive of their life abundant grace and realize their full potential. These offerings create an opportunity for one to receive abundant grace and realize their full potential online. You can register at lingabhairavi.org. Project Samskriti is an endeavor to nurture and impart India's classical arts. Designed by Sadhguru, Project offers programs to endeavor to nurture and impart music, India's classical arts and color. Designed by Sadhguru, it offers programs to rigorously trained students and alumni of Bharatanatyam and Kalaripayattam. The art forms are imparted conducted by the rigorously trained students and alumni of inner growth and transformation. The art forms are imparted in their most profound form as possibilities for inner growth and transformation. Use them effectively. Once you put in a certain amount of sadhana, should become your tools. And you see, suddenly use them your body and mind. Once you put in a certain amount of sadhana, it works for you. Then you see, no matter what life throws at you, your body and mind, you will see behaves that nothing and it really knocks you off. No matter what life throws at you, you will see that nothing really knocks you off. When we say Shiva exists in Kailash, his work, his knowing, everything that he knew, when we say Shiva exists in Kailash, it is the greatest mystical library on the planet. Everything that if one has the necessary ability to access, it is the greatest mystical library on the planet is right there. If one has the necessary ability to access, everything that you wish to know about the existence is right there. For a spiritual seeker, I don't think you can ever remain the same after going through this experience. For a spiritual seeker, there's really no better place to go. I did inner engineer 2016-17. Being a sports person is mind over matter for us. I did inner engineer 2016-17. Control your mind. Being a sports person, save your energy. Mind over matter for us. Engineering teaches you control yourself, conserve, control your mind, generate energy. Save your energy when it's required. When you are on a match day, teaches you to conserve and generate what you're capable of. And write when it's required. When you are on a match day, go out and show what you're capable of. That's happening right now is the Farmers Producer Organization movement, one big movement. Today we are managing 25. Right now is the Farmer Producer Organization, Farmers Producer Organization in the next movement. Year, or today we are managing 25. We want to make Farmer this into 25,000 farmers. In the next year, scaled up into your maximum 18 months, we want to make this into 25,000 farmers. Or FPO this can be is a company scaled up formed into by a massive farmers. possibility. With Isha's support, a farmer producer organization FPOs are being established in Tamil Nadu formed by farmers. To bring economic well-being to 25,000 FPOs are being established in Tamil Nadu trained under Isha's guidance to bring economic well-being to 25,000 farmers. Under Isha's guidance to become trained under Isha's guidance to become
raise farmers in large FPOs to lead and manage these FPOs will help raise farmers in these FPOs will help raise farmers. When we market is deposited in our bank, we receive a good response. Deposited in our bank. When we market is because of the trust, we receive a good response. Many doors are we receive a good response. This is because many doors are open and goodwill. This is because of the trust and goodwill people have for each other. Now we feel excited about agriculture. Ladies and gentlemen, as you continue to enjoy the MahaShivRatri celebrations, ladies and gentlemen, as you continue to enjoy the MahaShivRatri celebrations, a word of caution to please take care of your belongings, to please take care of your belongings as we add more elements to the celebrations. Each year, ladies and gentlemen, as we add more elements to the celebrations, we also remind you that Sadhguru's discourse is coming up, so you need to stay awake and keep your spine erect and keep your meditation. We would like to welcome into our midst a few honored guests who join us today, and we'd like to do so by offering them flowers. We begin with the Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture, Government of India, Shri Arjun Ram Meghwal. We also have the Minister of Education, Puducherry, with us, Thiru Namasivayam. The Member of Parliament, Telangana State, Shri Santosh Kumar. The Member of Parliament from Kollar, Shri Muniswamy. The President of the BJP of Tamil Nadu Chapter, Thiru Annamalai. The National General Secretary of the BJP, Shri C.T. Ravi, and the Member of Parliament from Theni constituency, Thiru Ravindranath. The members of the Veliangiri Uravan Farmer Producer Organization are going to join Sadhguru to make an offering of fruits and to seek his blessings now. The Veliangiri Uravan Farmer Producer Organization, the members will now make an offering of fruits to Sadhguru and seek his blessings. And as a token of gratitude, the farmers will offer Sadhguru the National Best Emerging FPO Award, which they received recently. Isha's Farmer Producer Organization initiative aims to transform the Indian farmer's life from distress, debt traps, and desperation to one of happiness, prosperity and sustainability. The Veliangiri Uravan Producer Company began its operations under Isha Outreach's guidance in November 2013 with over 1,000 farmers and has experienced rapid growth with its turnover multiplying more than 3,000 times to reach over 66 crore rupees. Based on this success, Isha Outreach has been accredited as a cluster-based business organization by the Government of India. As part of this initiative, 23 new FPOs have been formed, which will be supported by Isha Outreach over the next 5 years through business planning, structuring, recruitment and other core activities to ensure sustainability and profitability. You can see the award being presented to Sadhguru, the National Best Emerging FPO Award, which they received recently. And we hope that this will be taken forward and replicated in more parts of the country.
Ladies and gentlemen, we now draw your attention to the indigenous bulls that you can see in the plaza in their majestic glory, led by the beautiful Kala. May I request you all to please give them a rousing welcome. Our beautiful indigenous bulls. In the pastoral culture of Tamil Nadu, bulls and cows play an integral part of people's livelihood. The Tamil people have a deep reverence and intimate relationship with them. And far from being pets, these glorious animals are active working members of the family in agricultural societies. And they are crucial for providing us sustenance, preserving our ecology, and of course, saving soil. Up on stage, we're happy to present to you Kala, the resident bull of Isha Yoga Center. All the bulls at the Isha Yoga Center are native Indian breeds. This is part of a significant effort to preserve these native breeds, which are facing unprecedented decline. A round of applause for our majestic Kala. Every year, millions of devotees participate in the night-long MahaShivRatri celebrations at the Isha Yoga Center in person as well as online. Creating a conducive atmosphere for offering a powerful spiritual possibility on such a large scale requires enormous effort and resources. We invite you to contribute towards Maha Annadanam, the sacred offering of food to the devotees, and also towards other arrangements to help devotees experience this sacred night of Shiva, the Adiyogi. Know the joy of fulfillment by contributing towards the spiritual well-being of humanity. सदगुरु जी अपने सेव सॉइल कैंपेन के लिए पूरा वर्ल्ड वाइड पैकेज जा रहे थे, तो थ्रू धारावी उनको पास हो गया था, तो वहाँ में अपॉर्चुनिटी मिला था कि सदगुरु जी को वेलकम करने का। तो मैं मेरे क्रूमेट्स ने परफॉर्म किए थे, तो उनके एनर्जी देखे तो हम फुल चार्ज हो गए थे। यही एक चीज़ है, एक पर्टिकुलर रीज़न है जो मुझे भी इंस्पायर किया कि इंडियन इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहिए हमें भी, कि हमें भी इतना ही एनर्जेटिक और इतना ही पॉजिटिव वाइब दुनिया को देना चाहिए, क्योंकि कोई एक जैसा डेली रूटीन पे रहते हैं, उठते सुबह उठते काम पे जाते, काम से आते सोते फिर वापस, मतलब एक साइकिल था अपना। इंडियन इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद मैं खुद पे फोकस करने लगा। इट इज़ अ प्राइसलेस कोर्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अ ग्रेट ह्यूमन जो फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स है और तुम्हें भी पॉजिटिव वाइब से भरा देते हैं। Sadhguru Exclusive is a unique video streaming platform with the largest catalogue of authentic mysticism. Explore the mystical Kailash and Mansarovar, powerful consecrations by Sadhguru, dream yantra, chakras, enlightenment, death and much more. These materials are things we have spoken in closed groups. They're very potent stuff beyond what is generally offered to the public. Register now to get access to unreleased videos. Sadhguru has opened up several possibilities for one to experience and become receptive to Adi Yogi's grace.
As part of this, tonight, Sadhguru will consecrate over 5 million Rudraksh beads in the presence of Adiyogi and the Yogeshwara Linga. These Rudraksh beads will be distributed across the world as Rudraksh Diksha, along with other consecrated prasadam, which would be immensely supportive for one's spiritual sadhana. Wearing a consecrated Rudraksh bead is supportive for physical and mental balance. It also assists one in meditation, cleanses the aura, and shields one against negative energy. The Rudraksh Diksha is offered free of cost, and to receive it, please register at isha.co./rd/. If you are in India, you can also give a missed call on 83-000-000 to receive the registration link. The Rudraksh beads that are consecrated by Sadhguru on this auspicious night of MahaShivRatri will reach your homes free of cost. If you have successfully registered, you can also register to gift Diksha to gift to your family and friends. We hope that you can make use of this offering. For your own well-being and of your loved ones.
Brahma padaviyanale, Vishnu padaviyanale nale, Rudra padaviyanale, Nanumattava padaviyanale. Nanumattava padaviya nolenaya, Kudala Sanghama Deva, Kudala Sanghama Deva. Say this after me. Yoga Yoga Yogeshwaraya, Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya, Kala Kala Kaleshwaraya, Shiva Shiva Sarveshwaraya, Shambho Shambho Mahadevaya. Namaskaram to every one of you, all of you who are here, and those of you who are watching this from your homes, from different parts of the world. Namaskaram to every one of you. MahaShivRatri 2023. Why is this so important? One thing that we need to understand is MahaShivRatri is not only a religious festival. It could have become that over a period of time. But essentially, it is an event celebrated based on the planetary positions and also the astronomical positions that our planet and solar system takes on this particular day, and creates a situation where there is a natural upsurge of energy. For this, or to make use of this, the simple requirement is you should keep your spine erect, vertical, I mean, not horizontal, vertical, stay awake. And if you can also be focused towards your inner well-being, you could immensely benefit. And above all, being here at the foothills of Velangiri, the most important thing is we are here at 11 degrees latitude. This upsurge is at its highest at 11 degrees latitude in the northern hemisphere, and we are sitting right on it right now. So,
This is of immense benefit. When energies are naturally trying to go this way, if you are this way, that is not the best thing to do. In your home, if there are sleeping people, wake them up at least at this time, and it will make a lot of difference. Oh, I slept through every MahaShivRatri, nothing happened to me. That's exactly what I'm saying, nothing happened to you. Because in our lives, loss does not mean we have to lose something. Loss of potential is also a terrible loss. And unfortunately, this is a very big loss that's happening to humanity for various reasons, because our survival process in the modern world is getting so complicated. It engages you for an entire life, 365 days, just to make arrangements for your shelter, food, family, and the needs keep going up endlessly. Because of this, entire life is invested in survival process. One important thing about MahaShivRatri is, this is also an effort to cross the instinct of survival and touch the other dimension within you, which is always longing to expand. The two most significant milestones of survival process in our experience of life is food and sleep. When the stomach goes on fire, you must eat. Whatever, whether you want it or not, this goes down, so you must go down. These are the two basic survival processes, food and sleep. So on this day, you are also not supposed to eat, but I'm not being so hard on you, but at least the sleep, if you transcend that, in many ways, the fundamental instinct of survival will be transcended. So I stayed awake till 12 o'clock, well, that you did with the night show also, that's not the big deal. You must stay awake beyond the Brahma Muhurtam, that's 3:40, until the sunrise, because in this, one thing is you're keeping your spine erect, make use of the upsurge. Another is you're making an effort to cross the boundaries of instinct of survival and arrive at that aspect of being human which wants to expand limitlessly. If that has to be fulfilled, first and foremost thing is, you don't have to give up food and sleep, but they should not be compulsive factors in your life. Today is a good day to try this, that sleep is not a compulsive factor, we stay awake. MahaShivRatri 2023 இந்த நிகழ்வை இங்கே நேரடியாகவும் நேரலையாகவும் உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்து பார்த்திருக்கும் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த மகாசிவராத்திரி ஏன் முக்கியமானது என்றால், இது சமயம் சார்ந்த விழா மட்டுமல்ல. இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் கோள்களினுடைய நிலைப்பாடுகள், வானியலினுடைய தன்மைகள் ஆகியவையெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு இயல்பாகவே அவனுடைய சக்தி மேல் நோக்கி செல்வதற்கு சாதகமான சூழ்நிலையில் இருக்கின்றன. எனவே இன்று தேவைப்படக்கூடிய மிக குறைந்த நிபந்தனை என்னவென்றால், உங்கள் முதுகுத்தண்டை நிமிர்ந்த நிலையிலே வைத்திருக்க வேண்டும். உள்நிலை விழிப்புணர்வு பற்றியும் கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும். இன்று குறிப்பாக இந்த வெள்ளியங்கிரி மலை அடிவாரத்திலே நாம் இருக்கிறோம். வடபுலத்தில் மிகச்சரியாக 11 டிகிரி சாய் கோணத்திலே நாம் இருக்கிறோம். எனவே இது கூடுதல் பயன் தரக்கூடிய ஒரு அம்சம். இப்பொழுது நீங்கள் வீட்டில் இருந்து நேரலையில் பார்ப்பீர்களேயானால், வீட்டில் யாராவது தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் அவர்களை எழுப்பி விடுங்கள். இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு தருணமாக அவர்களுக்கு அமையக்கூடும். சில பேர் சொல்வார்கள், நாங்கள் இத்தனை ஆண்டுகளாக மகாசிவராத்திரியில் தூங்கிக் கொண்டு தானே இருக்கிறோம், எங்களுக்கு எதுவும் நடக்கவில்லையே என்பார்கள். உண்மைதான், உங்களுக்கு எதுவும் நடக்கவில்லை. எது நடக்க வேண்டுமோ அது நடக்கவில்லை. ஏனென்று சொன்னால்,
இருக்கின்ற ஒன்றை இழப்பதற்கு மட்டும் இழப்பு என்று பெயரல்ல, எது செய்யக்கூடிய சாத்தியம் உங்களுக்கு இருக்கிறதோ அந்த சாத்தியத்தையும் நீங்கள் கைவிடுவீர்களேயானால் அதுவும் ஒரு இழப்பாகவே கருதப்படும். இன்றைய நவீன உலகத்தில் 365 நாட்களும் உணவு தேடுவதற்காகவும் குடும்பத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காகவுமே போய்விடுகின்றது. இன்றைய மகாசிவராத்திரியின் இன்னொரு முக்கியத்துவம் உணவு சார்ந்த உந்துதல்களை கடந்து விரிவடைய வேண்டும் என்கிற உங்கள் உள்நிலை பரிமாணத்தை தூண்டுவதற்கு இது சரியான நாள் ஆகும். எனவே இன்று பொதுவாக உண்ணவும் மாட்டார்கள், உறங்கவும் மாட்டார்கள். நான் உங்களிடம் அவ்வளவு கடுமையாக நடந்து கொள்ளவில்லை. உங்களுக்கு உணவு தரப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் உறக்கம் என்கிற உந்துதலை நீங்கள் தாண்டுவீர்களேயானால் அது உங்களுக்கு மிகவும் நன்மை தரும். இன்று நள்ளிரவு தியானம் வரை மட்டுமல்ல, பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்திலும் சூரியோதய நேரம் வரையிலும் நீங்கள் விழித்திருப்பது அவசியம். இதன் மூலமாக சக்தி நிலை மேலெழும்புவதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள் என்பது முதல் விஷயம். இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால், உங்களுக்குள் இருக்கும் குறுகிய எல்லைகளை, சில உந்துதல்களை கடந்து விரிவடைய வேண்டும் என்கிற உள்நிலை விருப்பத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றுகிறீர்கள். எப்படி தமிழன தெம்பா தூக்கமா? ஒன்றும் கேட்கல எனக்கு. The first ray of sun, it should be every day, at least today. The next morning, the first ray of sun should fall on you, not on some insect or worm or bird or animal. You should be the first one to catch the first rays of sun. Why I'm saying this is, just now, an hour ago, somebody was asking me, Sadhguru, you eat very little, but you're so energetic and on all the time, how is this? So I was trying to explain. Let me tell you this. On an average, for most human beings, nearly 60 to 70% of the energy that they exhibit in their life comes from the food that they eat. Only 30 to 40% is from sunlight, water and the air that they breathe. If you can easily reverse this proportion, that only 30 to 40% of your energy comes from the food that you eat, rest comes from sunlight, water and air. If you just do this, food and sleep is not a problem in your life. They come when they come. These are two things that never come on time for me and many of us here. Food and sleep comes when it comes. Well, somebody will tell you, if you don't every day eat on the dot, you will not be healthy. Well, we are healthy. If you are so concerned about health, that itself is a sickness. But there is sickness in the world, especially last 3 years. There has been pandemic. Well, many of us have lost so many people who are dear to us, almost every one of us have lost somebody. It was an unfortunate happening, but at the same time, it is important to know a respiratory infection like that need not have taken such a large toll of millions of people if only if we had made ourselves little more resilient, little more in tune with nature. If we had done this, we would not… it would still happen probably, but it would not have been such a big tragedy. Definitely I can say this, by looking at the people in the ashram, we have not lost a single person to COVID. We have also been active. I have travelled around the world in these 3 years, mixing with millions of people. I have not had a cold or a fever in these last 3 years. This is not magic. This is proper management of life. நாளை மட்டுமல்ல, இனி எல்லா நாட்களிலும் சூரியனுடைய முதல் கதிர் உங்கள் மேல் விழ வேண்டும். ஏதோ ஒரு புழு பூச்சியின் மேல் விடுவதற்கு பதிலாக உங்கள் மேல் விழ வேண்டும். என்னிடம் சிலர் கேட்கிறார்கள், சத்குரு, நீங்கள் மிகவும் குறைவாக உண்கிறீர்கள், ஆனால் எப்போதும் சக்தியோடு இருக்கிறீர்களே என்று கேட்கிறார்கள்.
பொதுவாக மனிதர்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்றால், அவருடைய சக்தியில் 60% முதல் 70% வரை அவள் சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டின் மூலம் வருகிறது. 30லிருந்து 40% தான் சூரிய வெளிச்சம், தண்ணீர், காற்று போன்றவற்றிலிருந்து வருகிறது. உண்மையில் இது தலைகீழாக மாற வேண்டும். உங்கள் சக்தியில் 30லிருந்து 40% தான் உணவிலிருந்து வர வேண்டும். மீதமுள்ள 60-70% உங்களுடைய சூரிய வெளிச்சம், தண்ணீர், காற்று ஆகியவற்றிலிருந்து வர வேண்டும். இதை செய்து பாருங்கள். உணவு, உறக்கம் போன்றவையெல்லாம் பெரிய நிர்பந்தங்கள் அல்ல. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சாப்பிட்டாக வேண்டும் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். அது அப்படி அல்ல. ஆரோக்கியத்தை பற்றி நீங்கள் எப்போதும் கவலைப்பட்டு கொண்டே இருந்தால் அதுவே ஒரு நோயாக மாறிவிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. கடந்த 3 ஆண்டு காலங்களில் பெருந்தொற்று காலம், நாம் அனைவருமே ஏறக்குறைய எல்லோருமே யாரேனும் நெருக்கமான ஒருவரையாவது இழந்திருக்கிறோம். இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது. ஆனால் நுரையீரல் தொற்று என்பது இவ்வளவு லட்சம் பேர்களை மரணமடை செய்ய வேண்டியதில்லை. உள்ளபடியே இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கையும் ஓரளவு எதிர்ப்பு சக்தியும் இருந்திருந்தால் இது நிகழ்ந்திருக்காது. இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை பார்க்கிற போது இது எனக்கு தெரிய வருகிறது. ஏனென்றால் இந்த பெருந்தொற்றில் ஆசிரமத்தில் ஒருவரை கூட நாம் இழக்கவில்லை. நான் இந்த காலகட்டத்தில் எவ்வளவோ பயணம் செய்து லட்சக்கணக்கானவர்களோடு நெருங்கி பழகினேன். இந்த 3 ஆண்டுகளில் எனக்கு ஜலதோஷமோ காய்ச்சலோ வந்ததே இல்லை. எனவே உள்நிலை எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தி இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வை மேற்கொள்வதென்பது மிகவும் அவசியமானது. Why are we talking about the pandemic and illnesses? MahaShivRatri we are just supposed to celebrate. But to celebrate you need health. To celebrate you need well-being. To celebrate you need a vibrant body, a joyful mind and a heart full of love. Otherwise, your celebrations mostly end up only in drunkenness because inside there is no celebration, you have to put things from outside. Let me tell you this, there are a lot of young people at the back. This will be interesting for them. Are they there? Is there anybody young? Oh. Right now in the world, there is a wave of going towards intoxicants in a big way. Many nations unable to control the drug addictions, they are making it legal not because it's good for you, simply because anyway they're not controlling it, so they thought they will make money out of it by taxing it. So this is how it works. But for the individual, what does it do? Let me tell you this. Those of you who are in search of some kind of intoxicant, let me tell you this. In the last few years, our center in Harvard Medical School, run by some of the very acclaimed scientists, both in Harvard Medical School, Beth Israel Hospital and Indiana University, Rutgers University and University of California, many scientists here together they worked. And what they found was that the largest unbiased gene expression research over 2 years revealed this. That is, there is a 3-fold increase in BDNF. This means brain-derived neurotropic factors. These decide your capability of decision-making, how stable you are in your mind, how exuberant you are in your experience of life, and 70% increase in endocannabinoid production in the body. Cannabinoid means, for those of you
who don't understand the word, I'm telling you of marijuana. Self-made marijuana in the body. You are generating endocannabinoids over 70%, and anandamide is over 70%. Just for you to understand, to give you a context, this is much higher than what happens during a sexual orgasm. That is how it is for 3 months of practice of Shambhavi. And you remaining blissful is just a natural consequence of that. Instead of bringing yogic practices to the world, the governments around the world are going about legalizing marijuana, legalizing cocaine, legalizing things, when the greatest chemical factory is right here and you can manufacture what you want if you have little control over it without any negative impacts. And your ability to function in the world will be greatly enhanced if you take the same thing from outside. It will deplete your ability to act in the world. It will deplete your capabilities and competence. But if it comes from within, it is greatly enhanced. You see, Adiyogi, always drunk, not from outside. You look at me, always stoned, not from outside, but from within. Today we have laboratory proof. Oh, if it happens in India, of course it may not be true, but it's coming from Harvard Medical School. The only thing that you value. But it's coming from the right place, I'm glad it's coming from the right place, and significant reduction in stress levels and anxiety levels, even for people who are going through traumatic experiences after being in war zones. It has worked miraculously well for them. All these studies will be published in the coming few months. Why I'm talking about this right now is, if we don't act now, World Health Organization is predicting a mental health pandemic. We don't want to go there. I want to live with healthy and joyful people, not people who have lost their balance. Hello, all of you. If you're mad with joy, if you're mad with love, it's okay with me. You're just mad, that's not okay. Anna? MahaShivRatri கொண்டாட்டம் என்கிற நிலையில் நாம் ஏன் பெருந்தொற்று பற்றி பேசினோம் என்றால், கொண்டாடுவதற்கு சக்தி வேண்டும், உடலிலே வலிமை வேண்டும், மகிழ்ச்சியான மனம் வேண்டும், அன்பான உள்ளம் வேண்டும். பல பேரும் போதை என்பது வெளியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான செய்தியாக இருக்கக்கூடும். தனி மனிதர்கள் போதையை தேடி போகிற போது சில நாடுகள் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்றன, அவற்றை சட்டபூர்வமாக்குகின்றன. கடந்த சில ஆண்டுகளில் ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் பல்கலைக்கழகத்தின் மையத்திலும் சரி, நம்முடைய மையத்தோடு சேர்ந்து பல விஞ்ஞானிகள் பெத் இஸ்ரேல், இந்தியானா, கலிஃபோர்னியா போன்ற பல்கலைக்கழகங்களோடு இணைந்து சில பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுகிறார்கள். அந்த பயிற்சியில் சில பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. மரபணுக்கள் எப்படி தங்கள் தன்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன என்பது சார்ந்த இந்த ஆராய்ச்சியில் 3/4 பங்கு மூளையினால் தூண்டப்படக்கூடிய நரம்பியல் அம்சங்கள் என்பதை அவர்கள் கண்டறிந்திருக்கின்றனர். வாழ்க்கையில் நீங்கள் முடிவெடுப்பது, உறுதியோடு இருப்பது, வாழ்க்கை அனுபவங்களை மேற்கொள்வது போன்றவற்றுக்கெல்லாம் உரிய ரசாயனங்கள் உடலிலேயே சுரக்கின்றன. 70% அளவு உடலிலேயே அவை உருவாகின்றன. ஒரு 3 மாத காலம் சாம்பவி பயிற்சியை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு இத்தகைய நிலை உருவாகிறது என்பது இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலமாக கண்டறியப்படுகிறது. எனவே போதையை கட்டுப்படுத்த முடியாத சில அரசாங்கங்கள் அவற்றை சட்டபூர்வமாக ஆக்குவதற்கு பதிலாக உலகெங்கும் இந்த யோகாவை கொண்டு சென்றால் அவர்களுக்குள்ளேயே அந்த ஆனந்தத்தன்மை சுரக்கும் என்பதில் ஐயம் கிடையாது. ஒரு ரசாயன உற்பத்தி என்பது உள்ளுக்குள்ளேயே நடக்கும்போது வெளியிலிருந்து அதை உட்கொள்வதற்கான தேவையில்லை. இந்த சாம்பவி பயிற்சி மேற்கொள்ளுகிற போது செயல்திறன் மேம்படுகிறது.
வெளியிலிருந்து போதைப் பொருட்களை உட்கொள்கிற போது செயல்திறன் மிகவும் குறைகிறது. யோகா என்பது உள்நிலையில் ஆனந்தத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி. அதனால்தான் ஆதியோகி எப்போதும் ஆனந்தத்திலேயே இருக்கிறார். என்னை பாருங்கள், நான் எப்போதும் ஒரு பரவசத்திலேயே இருக்கிறேன். அது உள்நிலையிலேயே உருவாகக்கூடிய ஒன்று. இதை ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பரிசோதனை கூடம் சொல்கிறது என்றால் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள். அவர்களுடைய அளவுகோலின்படி இந்த பயிற்சியினால் மன அழுத்தம், பதட்டம் ஆகியவை பெருமளவு குறைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக போர் எல்லைகளில் நிற்பவர்களுக்கு கூட அழுத்தமும் பதட்டமும் இந்த பயிற்சி செய்வதால் குறைகிறது என்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் இந்த ஆய்வுகள் வெளியிடப்பட இருக்கின்றன. மனநிலையிலான பெருந்தொற்று வருவதை பற்றி விஞ்ஞானிகள் பேசுகிறார்கள். நான் ஆரோக்கியமும் சமநிலையும் உள்ள மனிதர்களோடு வாழ விரும்புகிறேன். நீங்கள் அன்பின் காரணமாக உன்மத்த நிலைக்கு போனால் பரவாயில்லை, ஆனந்தத்தின் காரணமாக உன்மத்த நிலைக்கு போனால் பரவாயில்லை. வெறும் உன்மத்தம் என்பது ஆபத்தானது, அது ஆரோக்கியம் அற்றது. Many studies across the world, what they're saying is sounds very dangerous. Just 2 days ago, the CDC in United States is saying, among the teenage girls, 1 in 3 girls are depressive right now in America, according to their study. 1 in 3, 33% of the young girls are depressive. A teenage person means this is an exuberant part of life where you must be bursting with life. Well, generally, how we have known them is when they're at that age, without any reason they can laugh and giggle, but now they're getting depressive. That is a bad sign for humanity. This is being said by most top authorities in the world. This is not to be taken lightly, and as a part of this, we will be starting a global movement in the coming year. This is important. This is not a moment like Save Soil that we go place to place and try to impress governments. This is about the people. This is about… people means, am I talking to you? Hello? Are you depressing? Show me some life, come on. So, this is very important that every one of you, many of you have been through an engineering process and keeping up the practice, but there is a part of you who will do it once in… only on the full moon nights, and some others only on MahaShivRatri, and like that. So this is something we want to bring to the world, that at least 2 billion people on the planet must be able to close their eyes for 12 to 15 minutes a day and do a simple process to turn inward, either a chant or a meditative process or a kriya or even classical music or dance, something which will turn them inward. If we don't do this, we will be living in a world… if 1 in 3 are going to go off their mind, they are going to be in our homes, they are going to be in your families. And having people like that is neither a pleasure for them, nor is it a pleasure for you, because handling a mentally unstable person is a terrible challenge. This is something that you don't wish on anybody, definitely should not happen in your families. So this is important that we understand, as we do things for physical well-being, we need to do things to ensure that we are mentally well, because mental sanity is not to be taken for granted. The line between sanity and insanity is so thin. If you push it, you will cross it. Any number of times this may be happening. The English expression says that
When you get angry, you say, I am mad at you. Well, you practice madness for a while, one day you may not be able to cross back. So this is important, that as we take care of physical health, as we address physical health, we must address mental health before a problem arises, because this is imminent with the kind of populations we have, with the kind of challenges we have in modern world, the way we are made to be active 365 days, which was not the case when people lived as hunters and gatherers. Definitely it was not so. Even when we became agricultural societies, if people worked approximately 100–120 days in a year, rest of the time it was all festivals and celebrations. But today, most of us work 365 days. Even if you are not going to the office, you are still working one way or the other. When we have to function like this, it's extremely important, a certain investment towards our inner well-being and our mental health happens. For this, many thousands of years ago, Adiyogi gave us precious tools. The idea of MahaShivRatri is to offer this to the world. This needs to happen in committed atmospheres. We will create various possibilities, both offline and online. Please make use of it. All of you who are here physically and those of you watching on the television or on the web, you must take this commitment that you will invest at least 15 minutes for your inner well-being every day. If you don't know any practice, just do this. Just keep your hands together, close your eyes, think of something which is very pleasant for you, maybe your child, your wife, your husband, your parents, your dog, it doesn't matter, a tree, a mountain, something that is dear to you. Just stay this way for 15 minutes, it will do wonders to you. This is Namaskar Yoga. These two hands coming together will do wonders to you. At least this much you start, every day 12 to 15 minutes. Otherwise, we will teach you more complex processes which are far more effective, but at least this much every one of you must do. I didn't hear anything. உலகெங்கும் பல ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக அமெரிக்காவில் சமீபத்தில் வெளிவந்த ஆய்வு என்ன சொல்கிறது என்றால், 3 ஒரு பெண், 10 பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களில் 3 ஒருவருக்கு கடும் உளச்சோர்வு இருக்கிறது என்று சொல்கிறது. 10 பருவம் என்பது வாழ்க்கையில் மிக அற்புதமான பருவம். காரணமே இல்லாமல் சிரித்து மகிழக்கூடிய பருவத்தில் இவர்கள் உளச்சோர்வில் இருக்கிறார்கள் என்றால் இதை சாதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. இதற்காக நாம் இந்த ஆண்டு உலகளாவிய இயக்கம் ஒன்றை தொடங்க இருக்கிறோம். அது மண் காப்போம் இயக்கம் போல இடமிடமாக சென்று அரசாங்கங்களிடம் பேசுவதல்ல, மனிதர்களாகிய உங்களை பற்றியது. உங்களில் பல பேர் இன்னர் இன்ஜினியரிங் வகுப்புகளை நிறைவு செய்திருப்பீர்கள். ஒரு சிலர் அதை எப்போதோ ஒரு முறை செய்வார்கள். சில பேர் மகாசிவராத்திரிக்கு மகாசிவராத்திரி தான் யோகா செய்வார்கள். ஆனால் உலகெங்கும் சில கோடி பேர்களினுடைய வாழ்வில் நாம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். குறைந்தது ஒரு 2 பில்லியன் மனிதர்கள் வாழ்க்கையை நாம் தொடுவதாக இருக்கிறோம். அது ஒரு மந்திர உச்சாரணமாக இருக்கலாம், நாம் செய்யக்கூடிய கிரியாவாக இருக்கலாம், மரபு இசையாக இருக்கலாம், நடனமாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களை நாம் தொட வேண்டும். ஏனென்றால் உளச்சோர்வோடு இருப்பவர்கள் வீட்டுக்குள் இருந்தால் அவர்களை கையாள்வது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று. மனதினுடைய சமநிலைக்கும் சமநிலை அற்ற தன்மைக்கும் சிறு கோடுதான் இருக்கிறது. நவீன உலகத்தினுடைய சவால்கள் உங்களை அந்த நிலை நோக்கி தள்ளிவிடக்கூடாது. நாம் வேளாண் சமூகமாக இருந்தபோது கூட ஆண்டுக்கு 100 முதல் 120 நாட்கள் உழைப்பார்கள். மிச்சம் இருக்கிற நாட்கள் விழாக்கள், கொண்டாட்டங்கள் என்று இருந்தன. ஆனால் இன்றைக்கு 365 நாட்களும் அலுவலகம் போனாலும் போகாவிட்டாலும் நீங்கள் வேலை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள். இத்தகைய சூழலில் உடல் மீது நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆதியோகி உலகுக்கென்று அவர் பல கருவிகளை வழங்கினார். அதை மக்களுக்கு நாம் தர வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. நேராக இருப்பவர்களும் சரி, இணையத்தில் பார்ப்பவர்களும் சரி, இந்த உறுதியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்களாவது உங்கள் நலனுக்காக நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதற்கு மிக எளிமையான ஒரு பயிற்சி ஒன்றை சொல்லுகிறேன்.
2 கைகளையும் குவித்துக் கொள்ளுங்கள், 2 கண்களையும் மூடிக்கொள்ளுங்கள். எதை நினைத்தால் உங்களுக்கு ஆனந்தமாக இருக்கிறதோ, யாரை நினைத்தால் ஆனந்தமாக இருக்கிறதோ அந்த எண்ணத்திலேயே இருங்கள். அது உங்கள் குழந்தையாக இருக்கலாம், கணவனாக இருக்கலாம், மனைவியாக இருக்கலாம், வீட்டில் இருக்கிற ஒரு செடியாக இருக்கலாம், ஒரு வளர்ப்பு நாயாக இருக்கலாம். அந்த நினைவிலேயே ஒரு 15 நிமிடங்கள் கண்மூடி கைகுவித்து இருந்தால் இதற்கு நமஸ்கார் யோகா என்று பெயர். இந்த யோக முறை சின்ன அளவிலாவது உங்களுக்குள் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அதன் பின் படிப்படியாக இன்னும் பலம் வாய்ந்த கருவிகளை நாம் உங்களுக்கு தர முடியும். In creating the necessary reverberation within your system that works for you, not against you. We must understand, today there are any number of studies showing this. We don't need studies, but I'm going back to this because today unfortunately we're living in a world, unless it's proved in the laboratory, what has worked in the world forever is of no value. It has to work in the laboratory. We appreciate that, and so that's why I'm saying this. There have been enough studies to show what is the impact of sound upon your body and upon your mind, upon your chemistry, which determines the nature of your experience. Different sounds do different things. Well, when there is music on, there is joy everywhere, because that's what the sound is doing to you. Not necessarily you understand the words, that is not the reason, it is just the sound. So, a very basic aspect of organizing sounds so that they have the right kind of geometrical proportions to do or to create the right kind of impact upon us. A sound like that or a system of sounds like that is referred to as mantras. There are 108 sounds which can be arranged in various types of geometries to achieve different aspects of life or to create different kinds of impact upon ourselves. This is called as Nada Yoga. Well, we will not go into a whole Nada Yoga, but just uttering a sound properly, even for a few minutes, does wonders to you. On this day, being MahaShivRatri, naturally we will do the Maha Mantra, which is also known as the Panchakshara. As I was saying earlier, it means 5 sounds. 5 sounds arranged in a geometrical pattern which has a tremendous impact. Essentially, it has the impact to create a little bit of space between you and your body, between you and your mind, or in other words, between you and your physiological process, between you and your psychological process. There have been many studies to show, this is something unfortunately this generation is slowly losing it in our country, where these profound sciences were very much a part of our living, is when a woman is pregnant, what kind of sounds she should listen to. Was a strong prescription, nothing beyond that she should listen to. But today, because of the kind of lifestyles we have chosen, a person who is pregnant has to go to work, travel through traffic, go through all the rigors of life that happens to every ordinary person, because you are not just pregnant, you are carrying the next generation. You are in the process of making the next generation, which is a tremendous responsibility. So what kind of sounds? Studies have been made like this. If you put the right kind of sound, if the mother listens to certain kind of music, the heartbeat of the baby comes down. If she listens to something else which is aggressive, the heartbeat of the child goes up. I'm saying a child, a fetus which is in the mother's womb is already being affected by what kind of sounds or pitching on the mother's eardrums, whether it's music or mantra or abuse or noise, what is it? Accordingly, the child's life is being shaped. When this is how sensitive life is, when this is how life is, that everything around us molds us to become who we are today.
taking care of a few things, uttering the right sounds, being around the right sounds as much as possible. It is not possible 24 hours, 365 days for all of us. We travel, we work, we mingle in so many kinds of situations, but at least the private times that you have, if you manage this, that you utter the right sounds, you listen to the right sounds, it can have a tremendous impact both on your physiological and psychological health, because these two things, without physiological well-being and psychological well-being, where can we talk to you about any higher aspect of life? If physically you're ill, who can talk to you? That's the only thing that matters. If you're mentally ill, no point talking to you. So I'm saying these two fundamentals are essential for us to climb to any other aspiration in our life, whether in the world, in career, in business, in life, in spirituality, wherever you wish to grow. It is only possible when physiological and psychological health is maintained in this direction. In this direction, the right kind of sounds have a tremendous impact. So at midnight hour, we will go into Mahamantra, if possible on the chair. Please cross your legs and sit. If that is not possible, it's okay, but that would be the best way to sit, but make sure your spine is erect. உங்கள் தன்மையில் ஓசை, சப்தம் ஆகியவை என்ன அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது பல ஆராய்ச்சிகள் மூலம் இப்பொழுது தெரிய வந்திருக்கின்றது. சிலர் இசையை கேட்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இசை புரிகிறதா என்பது முக்கியமில்லை, ஆனால் அது ஆனந்தத்தை தருகிறது. அப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒலிகளினுடைய கூட்டமைப்புக்கு மந்திரம் என்று பெயர். 108 வகையான ஒலிகள் வெவ்வேறு நிலைப்பாடுகளில் சமன் செய்யப்படும் போது அது நாத யோகம் என அழைக்கப்படுகிறது. முழுமையாக நாம் அதற்குள் போகாவிட்டாலும் கூட இன்று மகாசிவராத்திரியில் மகாமந்திரத்தை நாம் உச்சரிக்க இருக்கிறோம். அதற்கு பஞ்சாட்சரம் என்று பெயர். 5 வகையான ஒலிகள் அதிலே இருக்கின்றன. இவற்றை தொடர்ந்து உச்சரிப்பதன் மூலமாக உங்கள் உடலியலுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு இடைவெளி, உங்கள் உளவியலுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு இடைவெளி ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு பெண் கர்ப்பமடைகிறாள் என்று சொன்னால் எனவே வெவ்வேறு சப்தங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். ஒருவர் கர்ப்பமடைந்திருக்கிறார் என்றால் அது வெறும் கர்ப்பம் அல்ல, அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குகிறார். எனவே அதற்கு சரியான ஒலிக்கூட்டமைப்பு அவருக்கு தேவைப்படுகிறது. ஒரு ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடித்தார்கள், ஒரு விதமான இசையை கேட்கிற போது, நல்ல இசையை கேட்கிற போது குழந்தையின் இதய துடிப்பு, கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தையின் இதய துடிப்பு சமநிலைக்கு வருகிறது. வேறு விதமான சப்தத்தில் இதய துடிப்பு அதிகரிக்கிறது. எனவே ஒரு நாளில் எல்லா நேரமும் இல்லாவிட்டாலும் கூட பெரும்பாலான நேரங்கள் நீங்கள் நல்ல ஒரு ஒலிச்சூழலில் இருக்க வேண்டும். என்ன ஒலியை கேட்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். உங்கள் உடலியல், உங்கள் உளவியல் இரண்டையும் உயர்த்தக்கூடிய அம்சங்கள் இசையில் இருக்கின்றன. அதை நோக்கி நீங்கள் நகர வேண்டும். இப்பொழுது நாம் மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதாக இருக்கிறோம். இருக்கையில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் கால்களை குறுக்கு வாட்டில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். முதுகுத்தண்டை நேராக வைத்திருங்கள். It's good if you stop all the moment. If you can just settle down, please. எல்லாருமே உட்கார்ந்துட்டா நல்லா இருக்கும். Those of you who are moving, please, if you can just settle down where you are, you can find your place right later on, please. So when you utter the mantra, the Mahamantra, which is also 5 syllables,
it's important. There are other aspects to this of getting your breath and your awareness right. Well, in a short while, it's difficult to convey that to you, but at least this much you maintain, your spine is erect and your body remains still. Keep your hands facing upward. If you know what is Yoga Mudra, you can hold it, otherwise just keep it facing upward like this and slightly upturned face. Don't do this. Slightly upturned face like this. Om Namah Shivaya. 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 Shivaya. Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om
Just sit still. Keep your eyes open and sit still. ऐसे मिलाओ कर्ण करो. कर्ण कर दे कर्ण कला. ऐसे मिलाओ कर्ण करो. Just sit still, eyes open.